Okay. So as part of the basics of geography, first we will cover solar system. Okay. So here when we discuss about solar system, we need not do research related to all planets and sun and all. Just we need to understand that Earth is part of mother planet Earth is part of the solar system. So just we will try to understand how this solar system function and some of the important key points of solar system. Okay. So the first basic topic that we are going to cover is solar system. So in what are the topics that we are going to cover as part of the solar system here, we can notice here is that universe, just basic definition of universe, what is the definition, then galaxies, stars, constellations, the 8 planets of the solar system, sun, asteroids, meteors and comets. So if you have good information related to this, then this is you are done with solar system. Okay. And in your basics NCERTs, in 6th and 7th class NCERTs, they have detailedly given about these concepts. Okay. Right. So starting with the universe, what is universe? Okay. So universe is the whole space and all the stars, planets and other forms of matter and energy. So what you consider under the universe is the whole matter. Okay. So what we know about the universe is not even 0.01%. Okay. So that whole space, all the dark matter, planets, stars, okay. Like our solar system, there are many solar systems. Like our galaxies, there are many galaxies. So whole this matter and energy comes under universe. Okay. And study about universe is called cosmology. Okay. So all the matter that is present, what you see, all is all part of universe. And within universe, you find galaxies. Okay. So a system of millions and billions of stars. Okay, millions and billions of stars are held together by gravity, and such clusters are called galaxies. So within universe there are many galaxies. So what are galaxies? They are basically the clusters of billions and millions of stars held together by gravity and dust. Okay. So our home galaxy, that is our solar system, is part of one galaxy, that is Milky Way galaxy. So our home galaxy is Milky Way galaxy. It is spiral in shape like this. Okay. So what is our home galaxy? Milky Way. So Milky Way is our home galaxy. Okay. And the nearest neighbor to our home galaxy, that is Milky Way galaxy, is Andromeda. So Andromeda is the nearest galaxy to our home galaxy, that is Milky Way galaxy. Okay. So there are certain theories which explains about the formation of universe. Among them, the most accepted theory is the Big Bang theory proposed by Edwin Hubble. According to this theory, what it states that this theory is also called expanding universe theory. The Big Bang theory, which was proposed by Edwin Hubble, okay, Lemaitre. So initially it was developed by Lemaitre and further it was developed by Edwin Hubble. So that's why both scholars are considered as the founders of this theory. Okay. So Big Bang theory or expanding universe theory. So very simple thing. You need not to get deep into this Big Bang theory. You are not dealing with physics or the cosmic physics, just our understanding. So what, according to this theory says that around 13.7 billion years ago, whatever the matter that you see, the planet, stars, Mars, all this matter was once part of one tiny ball kind of structure with infinity mass and density, infinite energy. Okay, there was one tiny ball, 13.7 billion years ago, there was one tiny ball with infinite mass and temperature and density. 13.7 years ago it blasted. Okay, and still even today this blasted material is still expanding. Okay, still this theory says that the distance between the galaxies is increasing since the
universe is expanding. Okay. So in your Ncert books also they have given one experiment that put dots on a plain balloon, blow air into that, and balloon starts to expand, and the space between the dots also expands. Okay, this was proposed by Edwin Hubble. This is the most accepted theory for the origin of universe. This information is enough. Okay. Right. Coming to stars, the concept of star. Okay. So what is a star? So what is a star? Huh? Yeah, basically see, star is a luminous ball of gas. Luminous ball of gas. Luminous and what do you mean by luminous? The body which emits light. Okay, so stars are basically luminous ball of gas. Okay, right. So and stars emit light and heat. Stars emit light and heat. So can we call sun as a star? Why? Because you know that there are 8 planets in our solar system, and all the 8 planets in the solar system receives light and heat from sun. Okay, so sun is called as a star. So basically stars are luminous ball of gases which emit light and heat. Now why stars emit light and heat? Why not planets? Earth is a planet, right? It is not able to produce its own light. It is dependent on sun, right? Now why stars emit light? Why stars emit light? Yeah, the reason for this is nuclear fusion. So basically stars are dominated by 70% of star is dominated by hydrogen gas. Okay, around 25 to 25% is dominated by helium. Hydrogen and helium. So what happens in the stars is the hydrogen atoms in the star, you know that stars are nothing but luminous ball of gases. So majorly dominated by hydrogen and helium. So the hydrogen atoms fuse. When the hydrogen atoms come close to them, when they fuse, huge amount of light and heat is produced. So when 2 hydrogen atoms fuse, it forms into helium. Okay. So in this process, when these 2 hydrogen atoms fuse, huge amount of light and heat is produced. So that's why stars are a luminous body. Why do they emit light and heat? Because of the process called nuclear fusion. Because of nuclear fusion, stars emit light and heat. Okay. Sun is also a star because it's emitting light and heat. So same thing is going there in the sun. So that's why sun is very hot. Okay. Right. So which is the nearest star to us? Sun. So our solar system is named after the sun because it occupies around 99% of the earth in the solar system's mass. So that's why, and all the planets are dependent on sun. So that's why it is called solar system. Likewise, there are many millions and billions of stars in the galaxies, and there are millions and billions of galaxies in the universe. Okay. So here, so which is our nearest star is sun. Okay. Apart from our solar system, the next nearest star is, in books, certain books it is mentioned as Proxima Centauri, some books it is mentioned as Alpha Centauri. So both are the nearest stars to sun, that is our solar system. So apart from sun, the nearest stars to our solar system is Alpha Centauri and Proxima Centauri. So these are nearest stars to us. Okay. And there are around 4 light years away from us. 4 light years away from us. So in space, 100,000 lakhs kilometers are very small. Okay.
because universe is very big. Okay, so that's why we use light years to calculate the distance between the celestial bodies. Okay, so what is a light year here? A light year is nothing but a light year is the distance light travels in 1 year. So in 1 year, how much a light can travel in the space? We take it as 1 year. So how much it is tracked? Approximately it takes around 9.46 into 10 to the power of 12 kilometers. That is almost roughly around 9.46 trillion kilometers. So sun appears big and bright because it is near to us, but it does not mean that it is the biggest star in the universe. So there are many other stars in the universe and the galaxy which are bigger than sun, but why sun appears bright and big is it is close to us. Okay, and there are other stars which are located 4 light years away from us. So that's why the sun what we see today is bright and big. Okay, and similarly in space we also calculate the distance with astronomical unit. Now what is astronomical unit? Very simple. The distance between the center of the sun to center of the earth is 1 astronomical unit, is approximately 150 million kilometers. 150 million kilometers. So the distance between center of sun and earth is around 150 million kilometers. I will discuss about this. It changes but what we are discussing, it's on average it is 150 million kilometers, that is 1 astronomical unit. Okay. Right. Now let us discuss about some aspects related to sun, because our solar system starts with sun. Okay. So sun, all the sun and the planet's age is roughly around 4.6 billion years. Okay, our solar system formed around 4.6 billion years. And there is a theory called nebular theory. Okay, you need not to get into much details of this. According to this nebula theory, says this nebula is nothing but a cloud. Okay, so initial to the formation of this planetary system, solar system, all these planets, sun, they were all part of one rotating disk of cloud. Okay, rotating cloud laga undindi anamata. Okay, so atla center lo sun form ayi dan chuttu tirige material anta condense ayi planets ga form ayindani cheptadi, nebular hypothesis, nebular theory. Anyways, so all this process took place around 4.6 billion years ago. Okay, so looking at the sun, you know that sun is a star, so stars emit light and heat. And why sun is emitting light and heat? What is the reason? Because of nuclear fusion. Okay. Okay, so when you compare with small comparison with earth and sun, the diameter of the sun is 109 times more than earth. Okay, and when it comes to mass, it is 3.3 lakhs more times than the earth. Anyways, that things are not important for us. So just for your understanding, so it is sun is majorly dominated by which gas? Hydrogen, helium and other 2.5 gases. Basically any star or space also is majorly dominated by hydrogen and helium. Okay, right. Coming to the structure and composition of sun. Okay, structure and composition of sun. So just like we have crust, mantle and core, ఎర్త్ ఇంటీరియర్లో మనకి క్రస్ట్, మ్యాంటిల్ అండ్ కోర్ ఉంటుంది అవునా, అండ్ అట్మాస్ఫియర్లో ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మిజోస్ఫియర్ అంటే లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎర్త్ క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్ ఉంటుంది, ప్లస్ మనకైతే అట్మాస్ఫియర్లో ఎట్లా లేయర్స్ ఉంటాయో ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మిజోస్ఫియర్, సన్కి కూడా లేయర్స్ ఉంటాయి. కోర్, ఓకే, ఫస్ట్ కోర్, మళ్ళీ రేడియాక్టివ్ జోన్, తర్వాత కన్వెక్టివ్ జోన్. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. So what is that procedure that sun is giving light and heat? What is the reason for that? Nuclear
fusion, right. So first, just like Earth has crust, mantle, core. So crust, mantle and core. Sorry, core, mantle and crust. Upper layer is crust. Sorry. Core, mantle and core. Core, mantle and crust. Upper part is crust. Similarly, Sun also has these 3 layers, starting with core, similar to the Earth. Then you have radioactive zone, then convective zone. So convective zone is upper part, just like our crust. Getting my point? So the whole nuclear fusion is taking place in which part? Core. So that's why the core is one of the hottest places in the Sun. So interior part is core, and this is the place where the nuclear fusion takes place. Okay. Then you have what zone? Radioactive zone. So core, it is the inner layers of the Sun. It first innermost layer is core. It is the region where the energy of the Sun is produced. How energy is produced? Because of nuclear fusion. Then the second is radioactive zone, next layer after core. So the Sun's energy which is produced in the core travels outward in this region. So that's why it's called radioactive zone. Okay. Then the third layer here is convective zone. So energy is transferred more rapidly because of the motion of gases. So from core to radioactive zone, in order to transmit the energy, it takes thousands of years. Okay. But from radioactive to convective zone, in order to transfer the heat, it goes very quickly because of the presence of gases. So core is a source of energy. Okay. Then you have radioactive zone. So from core to radioactive zone, the heat transfer takes thousands of years. Okay. But from radioactive zone to convective zone, the heat transfers very fast because of the presence of gases. So core, radioactive zone and convective zone. So these are all inner layers of the Sun. This understanding is enough for you. Okay. And you have to update these things with the current affairs. So what is India's project that we have recently launched to study about the Sun? Aditya L1. Aditya L1 is our new project, mission to study about Sun. So is it going to land on the Sun? Why? We have sent moon, so the Chandrayaan 3 landed on the moon, right? Why not on Sun? Two reasons. First thing, Sun is just 3,84,000 kilometers from us. Okay. The moon, the distance between Earth and moon is 3,84,000 kilometers approximately. And the distance between Earth and Sun is 150 million kilometers. Okay. Even if you beat the distance, you cannot beat the temperatures of the Sun. Just the surface temperature of the Sun is around 6,000 degrees Celsius. 6,000 degree Celsius. Now imagine the interior. So it is impossible to land on that. Okay. And for launching the satellite, also we took a place called L1, Lagrange point 1, 2 and 3. That means the minimum effect of the sun storms will be minimum in that area. That's why you have chosen the L1 point. So Aditya L1. So it can be a question. So Aditya L1 is science and technology topic, it can be questions. That's why I am discussing the basics of Sun. Okay. Right. Now just like we have discussed that core, mantle, crust. We have discussed that the equivalent to this Sun has core, then you have radioactive zone, then for crust, so like similar to that we have what we have for Sun? Convection. Okay. This is interior layers. Similarly, just like Earth has atmospheric layers like troposphere, stratosphere, mesosphere, right? Sun also has this layer,
The first layer is photosphere. What is the first layer? Photosphere. The first layer is photosphere, and it is a lower atmosphere, and generally what you see the sun, regularly what you see the sun is, what you are seeing is actually the photosphere, the lower surface of the atmosphere, lower atmosphere of the sun. So photosphere is visible for us. What you generally see is not the entire sun what you are seeing, you are only seeing photosphere. Okay. Then after photosphere you have chromosphere. Okay, what you have is chromosphere. So chrome means actually color, right? In Google also, Chrome also you have colors. So color layer. So basically red, orange, it is visible during sunset and sunrise. So that is basically chromosphere. Very rarely you see this. Okay. What you generally see is photosphere. Generally the red and yellow kind of light you see during sunset and sunrise is basically some part of chromosphere. Then the outer layer you have corona. This is not coronavirus, this is the layer of atmospheric layer of sun. Okay. So now this corona is not visible to us with our naked eyes. We cannot see it. Okay. In order to see this you need coronography, that is different, but in some occasions you can see this corona. What you generally see is photosphere, in sunsets and during you may say chromosphere, but corona is not generally visible with our naked eyes. You require scientific equipment to look into that, but sometimes under some occasions you can see this corona. What is that occasions? It is basically during eclipse, when solar eclipse. During solar eclipse you can see this. What happens during the solar eclipse? What happens with sun? So when sun, earth and moon are in straight line, when the moon is between sun and the earth, the moon will obstruct the sunlight from falling on earth. Okay. So for a person who is looking at the sun appears dark because the light is blocked by moon. But you can see surrounding small light around it, that is nothing but corona. So photosphere you can see regularly, but corona is the layer when you see is during solar eclipse. During solar eclipse you can see corona. So this is about the interior layers and the atmospheric layer of sun. Is it clear? So uppermost layer is atmospheric layer is corona. Uppermost inner layer is core, inner layer first, then radioactive, then convection. Coming to atmosphere, what is the first layer? Visible one. Then chrome, then corona. Okay. So these are inner layers. These are atmosphere layers. Atmosphere. Okay. Atmosphere. Within the atmosphere, lower one is photo, then chrome, then corona. Within the inner layers, core, radioactive, convective. Understood? Okay. So the energy is produced in core, then it transmitted to radioactive and convective. So heat transfer is fast in convective zone because of presence of gases. Then out of this outer atmosphere of sun, what is visible? Photosphere is visible. Here only during orange and red light of atmosphere, and this chromosphere is very thick for thousands of kilometers generally. Then you have corona visible during solar eclipse. This information is enough for your understanding. Okay. 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 So generally stars in their last stages it turn into
black holes. Okay, it turns into black hole. So what is a black hole? An ancient star that has collapsed matter so dense that is creates a gravitational force so powerful that even light does not escape is called black hole. So whenever a star collapses, okay, it develops a huge amount of gravitational pull towards it. Okay, so even if light is passing through that region, it will take the light into it. Okay, so that is black hole. Small concept about that. So then we have discussed about, I hope you have got clarity regarding what are stars and some good information about sun. Generally when the sun, the stars basically, when they run out of fuel, hydrogen and helium, generally they turn into black hole. Okay. Gravitational? ఇక డార్క్ మ్యాటర్ అయిపోతుంది అది మొత్తం. ఓకే, సో అవర్ అండర్స్టాండింగ్ రిగార్డింగ్ ది బ్లాక్ హోల్స్ అండ్ ది మ్యాటర్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఇవి ఏం డిస్కస్ చేసినా ఇవన్నీ మళ్ళీ థీరీసే. సో బేసికల్లీ ఎగ్జామ్స్లో ఇవి మనం టచ్ చేయడం until unless it is in news for studying some person have studied on that and న్యూస్లో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, for that concepts we will learn in this science and technology classes, right? There are chances, but most of scientists believe that sun won't turn into a black hole. Okay, ఏదైనా కానీ మన లైఫ్ స్పాన్లో జరగని థింగ్స్ అవి. ఇప్పుడు 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్ ఇంకొక 5 బిలియన్ ఇయర్స్ సన్ ఏజ్ ఉంటుంది. ఎన్నిసార్లు మనం పుట్టి చచ్చిపోతే 5 బిలియన్ ఇయర్స్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. So that's what I am saying. What we know about the universe is not just 0.01%. There is a lot to know about space. Right, next celestial things in the solar system, important thing, planets. So can planets emit light and heat? Can planets emit light and heat? Planets light and heat ని emit చేయగలుగుతుందా? చేయలేదు. సో దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ లైట్. సో దీనికి లైట్ అండ్ హీట్ కావాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ఏ స్టార్, రైట్? ఏ స్టార్. సో ప్లానెట్స్ బేసికల్లీ రివాల్వ్ అరౌండ్ స్టార్. స్టార్ కోసం లైట్ అండ్ హీట్ కావాల్సిందే. ఓకే, లైట్ అండ్ హీట్ కోసమే తిరుగుతాను కాదు కానీ జనరలీ పేరెంట్ స్టార్ చుట్టే తిరుగుతాయి ప్లానెట్స్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్, as I told you, all these planets and stars evolved from a disk of gas. Okay, central sun నుండి చుట్టూ planets తిరిగినాయి, కండెన్స్ అయిపోయి planets గా ఫామ్ అయినాయి అంటారు. అక్కడ నెబులర్ థియరీ. ఓకే, సో planets, సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ 2006 చదువుకునేటప్పుడు ఏం చెప్పారంటే 2006లో ప్లూటో అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ నుంచి రిమూవ్ చేయబడ్డదని. ఓకే, యూ హ్యావ్ స్టడీ దట్ ఇన్ 2006 ద ప్లూటో హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్. ఇట్లా ప్లూటో అక్కడ నుంచి సోలార్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయిందా? కాదు. మనం పెట్టుకున్న క్రైటీరియాలో ప్లూటో ఫిట్ కాలేదు. ఆ క్రైటీరియా ఏంటంటే 2006లో ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ వాళ్ళు పెట్టుకున్న క్రైటీరియా ఏంటి అంటే ఒక సెలెస్టియల్ బాడీని ప్లానెట్ అనడానికి ఫస్ట్ థింగ్ అది స్పెరికల్ ఇన్ షేప్ ఉండాలి ఆల్మోస్ట్. ఓకే, అయితేనే ఒక హైడ్రోస్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం వస్తుందని. స్పెరికల్ ఇన్ షేప్ ఉండాలి. Second thing, it should revolve around a parent star. Okay, and third thing, its path should be clear. Planet ఏదైతే సన్ చుట్టూ తిరుగుతున్న పాత్ని ఆర్బిట్ అంటారు. ఓకే, ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ తిరిగేదాన్ని ఆర్బిట్ అంటారు. సో ఈ ఆర్బిట్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలి, దానికి ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, గ్రావిటీ ఉండాలి. ఇంకే సెలెస్టియల్ బాడీ దాని పాత్లో ఉండకూడదు. అప్పుడే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ప్లానెట్ అంటాం. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి స్పెరికల్ ఇన్ షేప్, ఇట్ షుడ్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ఏ సన్. ఇట్స్ ఆర్ పేరెంట్ స్టార్. అంటే పేరెంట్ స్టార్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పేరెంట్ స్టార్ సన్, ఇంకో సోలార్ సిస్టంలో ఇంకో సన్ ఉంటుంది, పేరెంట్ స్టార్ చుట్టూ తిరగాలి. ఇంకోటి, ఇట్ మస్ట్ బి బిగ్ ఎనఫ్ దట్ ఇట్స్ గ్రావిటీ క్లియర్డ్ అవే ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ సైజ్. ఆ ప్లానెట్ కాకుండా ఇంకా ఏదైనా అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సిమిలర్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాని పాత్లో ఉండకూడదు. అయితేనే మనం దాన్ని ఏమంటాం?
ప్లానెట్. అయితే ప్లూటో స్పెరికల్ షేప్లోనే ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, కానీ ఆ ఆర్బిట్లో మిగతా సెలెస్టియల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ప్లూటో ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లానెట్. ఇప్పుడు ఎర్త్ తీసుకోండి. ఎర్త్ ఈజ్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్, ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది సన్. ఓకే, అండ్ ఎర్త్కు మూన్ తప్ప ఇంకా మిగతా ఆర్బిట్లో ఇంకా మిగతా ఏం సెలెస్టియల్ బాడీస్ లేవు. అందుకనే ఎర్త్ని మనం ప్లానెట్గా తీసుకున్నాం. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. సో 3 క్రైటీరియా ఫాలో కావాలి. సో అందుకనే 2006లో మనం ప్లూటోని లిస్ట్ నుంచి తీసేసినాం, ఎందుకంటే మిగతా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకేనా. సో ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అవర్ సోలార్ సిస్టంలో? 8. మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. You have 8 planets now, okay, revolving around this sun. So we'll discuss about each point related to the solar system. But if you closely look into the planets now, here what you can observe here is that Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Earth, Venus, Earth and Mars are, you can see that planets are small, they are close to sun, and you can also see that their orbits are closely spaced. And look at the planets like Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They are big, okay, and their orbits are very big, and they are far away from the sun. This is, you can notice, right? Okay, so here very important classification. Mercury, Venus, Earth, Mars are called inner planets. What they are called? Inner planets. They are also called terrestrial planets. They are also called as terrestrial, అంటే రాకీ నేచర్ చెప్తా. Or they are called terrestrial, or ఇక్కడ మీరు రాకీ. Okay, next Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are called as gas giants. They are called gas giants or gaseous planets, or they are also called as outer planets. Now why these inner planets are called terrestrial or rocky in nature? Why outer planets are gaseous in nature? In your 11th class Ncert, there is one chapter they have clearly explained about this inner and outer planets. Now let us try to understand why these planets are rocky and why these planets are gaseous in nature. Okay, so there are a couple of reasons for that. So first, starting with the reason, Mercury, Venus, Earth and Mars are close to the sun. Okay, so during the formation of the sun, the planets along the parent star, so the winds coming from the sun are so intense. So the winds coming from the sun were so intense that whatever the gases that were there in Mercury, Venus, Earth and Mars, ఏవైతే గ్యాస్లు ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్ అండ్ మార్స్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సన్ నుంచి వచ్చే ఇంటెన్స్ గ్యాసెస్ వల్ల ఏమైనాయంటే ఇవి గ్యాసెస్ అన్నీ బ్లోన్ అవుట్. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. సో సన్ నుంచి వచ్చే ఈ గ్యాసెస్ ఇంటెన్స్ హీట్, విండ్స్, సోలార్ ఫ్లేర్స్ అంటారు ఆర్ విండ్స్ అంటారు. ఆల్ ద గ్యాసెస్ విచ్ ఆర్ present in Mercury, Venus, Earth, Mars blown away. What remained is rocky structure. అందుకే that's why these planets are called terrestrial planets are rocky planets. Terrestrial అంటే నథింగ్ బట్ రాకీ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మనకి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ తర్వాత ఎవాల్వ్ అయినాయి ఆ గ్యాసెస్, డ్యూరింగ్ ఫార్మేషన్లో లేవు అవి. ఓకే, అందుకే లైఫ్ అనేది ఇనీషియల్గా ఫామ్ కాలేదు మనకి. లాస్ట్ ఒక 3, 4, 5, 10 years బ్యాక్ నుంచే మనకి ప్రాపర్ లైఫ్ చూస్తున్నాం. అంటే లైఫ్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్, లైఫ్ అనేది ఇనీషియల్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ కాలేదు, మళ్ళీ వాటర్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్లో ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, అందుకే వీళ్ళు టెరెస్ట్రియల్ అంటారు. అండ్ ఈ ప్లానెట్ సైజ్ చాలా చిన్నవి కదా, సో ప్లానెట్స్ వర్ వెరీ స్మాల్, సో దే కుడ్ నాట్ హ్యావ్ గ్రేట్ గ్రావిటీ టు హోల్డ్ ద గ్యాసెస్. పెద్దగా ఉంటే పెద్ద గ్రావిటీ ఉంటుంది, గ్యాసెస్ని హోల్డ్ చేసుకోగలుగుతారు, అది జరగలేదు. ఇంకో థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే సన్ నుంచి వచ్చే హీట్ చాలా ఇంటెన్స్ ఉండడం వల్ల మెటీరియల్ కండెన్స్ కూడా కాలేకపోయింది, గ్యాసెస్ అనేవి కండెన్స్ కూడా కాలేకపోయినాయి. సో సన్ నుంచి వచ్చే ఇంటెన్స్ హీట్ గ్యాసెస్ వల్ల ఏమైంది,
ఫస్ట్ గ్యాసెస్ కండెన్స్ కాలేకపోయినాయి, ఆ రిమైనింగ్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బ్లో అయిపోయినాయి. సో దట్స్ వై దే రిమైండ్ యాజ్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్. ఎక్కడైతే మన జూపిటర్, సాటర్న్, యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్ ఇవి కొంచెం సన్కి దూరంగా ఉన్నాయి. సో సన్ సోలార్ విండ్స్ ఏమైనా ఇంటెన్స్గా లేవు ఇక్కడ. లేనందువల్ల ఏమైనా గ్యాసెస్ ఏవైతే ఫార్మేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాయో ఎప్పుడు కూడా ఇంకా గ్యాసెస్గానే మిగిలిపోయినాయి. అందుకే వీటిని ఏమంటాం, గ్యాసెస్ గెయిన్స్. అండ్ ఇవి చాలా పెద్ద ప్లానెట్స్, గ్రావిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో గ్యాసెస్ని హోల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో గ్యాసెస్ ఉండేయా సార్ అంటే గ్యాసెస్ ఉంటాయి, కానీ ఎక్కువ డామినేటెడ్ బై రాకీ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ అస్సలు సర్ఫేస్ ఉండదంటే సార్ మైన్యూట్గా ఉండొచ్చు, కానీ మేజర్లీ డామినేటెడ్ బై గ్యాసెస్. అందుకే ఇవి గ్యాసెస్ గెయిన్స్ అంటారు, వీటిని టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్ అంటారు. మెయిన్ రీజన్ ఏంది, ఫార్మేషన్ అప్పుడు సోలార్ విండ్స్ వర్ సో ఇంటెన్స్ దట్ ఆల్ ద గ్యాసెస్ వర్ బ్లోన్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, సో since the temperatures were high, the gases couldn't able to condense, and the planets were small, so they couldn't able to hold the escaping gases. అర్థమైందా? So inner planets are small and rocky, large and gaseous. Solid surface, no solid surface, almost absent. Low mass, high mass. High density, low density. Close to sun, far from sun. Closely spaced orbits, separated orbits. Few moons. Only in terrestrial planets, only Earth and Mars has moon. అంటే ఎర్త్కి మూన్ ఉంది, మార్స్కి 2 మూన్స్ ఉన్నాయి. Moons are nothing but natural satellites. So Phobos and Deimos are the 2 natural satellites of Mars and 1 natural satellite to Earth. And there are no natural satellites for Venus and Mars. At Eris, Jupiter, Saturn తీసుకుంటే 16 and 70 natural satellites ఉంటాయి. ఓకే, రింగ్స్ అనేవి ఉండవు అసలు ప్లానెట్స్కి, కానీ ఇక్కడ మనం సాటర్న్ లాంటి ఈ ప్లానెట్స్కి రింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ గ్యాసెస్ గెయిన్స్. సో మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్ ఆర్ కాల్డ్ inner planets and terrestrial planets. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are called outer planets. Okay, so 11th class Ncert లో డీటెయిల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ మెన్షన్ చేశాను. ఒకసారి మీకు చదివితే ఇప్పుడు కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వై ఆర్ inner planets rocky while the outer planets are mostly in gaseous form? First reason, terrestrial planets were formed in the close vicinity of the parent star. So where it was too warm for gases on the surface to కండెన్స్ కాలేకపోయినాయి. సోలార్ విండ్స్ వర్ మోస్ట్ ఇంటెన్స్ ఇన్ నియర్ టు ది సన్, సో ఇట్ బ్లూ ఆఫ్ ఆల్ ది గ్యాస్ అండ్ డస్ట్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్. దెన్ సోలార్ విండ్స్ వర్ నాట్ ఆల్ దట్ ఇంటెన్స్ ఇన్ సిమిలర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ది జోవియన్ ప్లానెట్. జోవియన్ ప్లానెట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ గ్యాసెస్ గెయిన్స్. అండ్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్ ఆర్ స్మాలర్ అండ్ దేర్ లోవర్ గ్రావిటీ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ ది ఎస్కేపింగ్ గ్యాసెస్. ఇవన్నిటి వల్ల అవి టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్గా మిగిలిపోయిన ఇవి గ్యాసెస్ ప్లేన్స్గా మారినాయి. ఓకే, రైట్. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్టార్స్ అండ్ ప్లానెట్స్. ఓకే, గ్యాలక్సీ. నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆస్ట్రాయిడ్స్. మన సోలార్ సిస్టంలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ సన్, ప్లానెట్, దేర్ ఆల్సో హ్యావ్ న్యాచురల్ సాటిలైట్స్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్, మెటియోర్స్ అండ్ కామెట్స్. ఈ మూడింటి గురించి తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇవి సోలార్ సిస్టంలో పార్ట్. Solar system also includes these 3 things, right? Asteroid. So what are asteroids? So asteroids are actually the remnants of planetary formation. Planetary formation అయినప్పుడు మిగిలిపోయిన మ్యాటర్ ఉంటుంది కదా, అవే ఇవి ఆస్ట్రాయిడ్ లాగా మారినాయి. ఓకే, సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఏంటంటే కోరికలు తీరని కోరిదయం లాగా అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అన్నీ మీరు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే ఇవి ఎక్కువ మనకి మార్స్, జూపిటర్ కనిపిస్తుందా, దాని మధ్యలో ఇవి కనిపిస్తున్నాయా, ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక ప్లానెట్ ఉండాల్సింది. ఓకే, కానీ ఈ జూపిటర్ గ్రావిటీ వల్ల ఇవన్నీ ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఒక ప్లానెట్ ఫామ్ కాలేకపోయినాయి. జూపిటర్ దగ్గర ఉంటుంది కదా, పెద్ద ప్లానెట్ కదా, సో దీని గ్రావిటీ వల్ల ఇక్కడ ఒక ప్లానెట్ ఫామ్ కాలేకపోయింది. సో ఇట్లా ముక్కలు చిక్కలుగా ఆస్ట్రాయిడ్స్ లాగా మిగిలిపోయినాయి. సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే ఏంటి, రిమెనెన్స్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ ఫార్మేషన్. సో ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మార్స్ ఇంకా జూపిటర్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటికి పర్టికులర్ షేప్ ఉండవు, సైజ్ ఉండవు,
చాలా చిన్నవి ఉంటాయి, చాలా పెద్దవి ఉంటాయి. సో అన్నిట్లో ఉన్న పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ ఏంటంటే సిరీస్, ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్. ఓకే, సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ రిమైన్స్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ ఫార్మేషన్. మార్స్ ఇంకా జూపిటర్ మధ్యలో ఉంటాయి. వీటి సైజు కామన్గా ఉండవు, షేప్ కామన్గా ఉండవు. అందుకే వీటిని మనం సన్ చుట్టూ తిరిగినప్పటికీ దాన్ని మనం ప్లానెట్గా పిలవలేము. ఎందుకు పిలవలేము అంటే దాని అంటే షేప్ స్పెరికల్ ఉండదు. ఇంకోటి థింగ్ ఏంటంటే దాని పాత్ క్లియర్గా లేవు. మెనీ అదర్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. సిరీస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రాయిడ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ asteroids. So what is an asteroid? So asteroids are remnants of planetary formation that circle the sun in a zone lying between Mars and Jupiter. So they are circular chain of asteroid called asteroid belt. Okay na? Inte. Next, meteors. Meteors అనేవి ఏం కొత్త పదార్థం కాదు. ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎప్పుడైనా బ్రేక్ అవుతావు కదా, డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది ఆస్ట్రాయిడ్. అట్లా పోయినప్పుడే ఇంటర్ ప్లానెట్స్ మధ్యన తిరిగేవే ఆస్ట్రాయిడ్స్. ఇవి మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్. సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎప్పుడైనా డిసింటిగ్రేట్ అయినప్పుడు ఈ మెటీరియల్స్ అనేది ప్లానెట్స్ స్పేస్ మధ్యలో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుంది చెప్పింది? సో వాటర్ మెటీరియల్స్ టైప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. మెటియోరాయిడ్ అని, మెటరాయిడ్ అని, మెటియోర్ అని. సేమ్ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ చెప్తాను నేను. సో మెటరాయిడ్ ఈజ్ అన్ సాలిడ్ డెబ్రిస్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్. డెబ్రిస్ అంటే ఏంటి? చెత్త, అంతేనా? విరిగిపోయినప్పుడు వచ్చే పార్ట్స్ అనమాట. సో ఇవి ఎక్కడ, ఇట్లా ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఫ్లోట్ అవుతాయి? ఇంటర్ ప్లానెటరీ స్పేస్ మధ్యలో ఫ్లోట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి వచ్చే డెబ్రిస్ మెటీరాయిడ్ ఇంటర్ప్లానెటరీ స్పేస్ మీద మూవ్ అవుతాయి. సో ఇవి ఎప్పుడైతే వెనెవర్ దిస్ మెటీరాయిడ్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్, వెనెవర్ దిస్ ఫస్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద రావాలంటే అట్మాస్ఫియర్ దాటి రావాలి కదా. సో వెనెవర్ దిస్ మెటీరాయిడ్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్, అట్మాస్ఫియర్లో గ్యాస్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ మిజోస్ఫియర్లో ఏమవుతుందంటే గ్యాస్. ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ ఎప్పుడైతే అట్మాస్ఫియర్కి ఎంటర్ అవుతుందో ఈ మెటీరాయిడ్ ఇంకా అక్కడున్న ఎయిర్ మధ్యన ఫ్రిక్షన్ అవుతుంది, ఘర్షణ ఏర్పడుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్రిక్షన్ ది మెటీరాయిడ్ స్టార్ట్స్ టు బర్న్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెటియోర్. అప్పుడు దాన్ని మెటీరాయిడ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ మెటీరాయిడ్? మెటీరాయిడ్ ఈస్ అ డెబ్రిస్ ఆఫ్ originating from asteroid. They move interplanetary space. When this meteoroid enter into the earth atmosphere, because of the friction between the air and meteoroid, the meteoroid starts to burn, and then it is called as now meteor. Meteors are also called as shooting stars. Enduku shooting stars laga అనిపిస్తాయి. falling star or shooting star or falling star అంటారు meteors ని. ఓకే, సో అందుకే ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఫాలింగ్ స్టార్ పడినప్పుడు అందరు ప్రే చేస్తారు కోరికగా ఆ నెరవేరాలని. అవునా? కొందరు చేస్తారు బిలీఫ్. కానీ యాక్చువల్గా ఏం కోరుకోవాలంటే ఇది మనం మీద పడకుండా కోరుకోవాలి కదా. సో మెటీరియల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ షూటింగ్ ఆర్ ఫాలింగ్ స్టార్స్. ఎందుకు షూటింగ్ స్టార్ అని అంటారు? ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడైతే ఇది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎంటర్ అవుతుందో, బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది ఎయిర్ అండ్ ది స్ట్రక్చర్, ఇట్ స్టార్ట్స్ టు బర్న్. ఇట్లా బర్న్, కాలిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. అందుకే అది ఏమనిపిస్తుంది? షూటింగ్ ఆర్ ఫాలింగ్ స్టార్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. ఎప్పుడైనా కొంచెం పార్ట్ మిగిలిపోతుంది కదా, మిగిలిపోయి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది కదా, దాన్ని అప్పుడు మెటియోరైట్ అంటారు. మెటియోరైట్ అంటే అప్పుడే ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయింది. మెటియోర్ అంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో బర్నింగ్ అయింది. మిగిలిపోయిన చిన్న పార్ట్ ఏదైనా ఎర్త్ సర్ఫేస్ రీచ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? మెటియోరైట్. ఓకే, సో ఇట్లా మెటియోరైట్ వెనెవర్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ డిప్రెషన్ లైక్స్. ఇక్కడ చిన్నది కాబట్టి చిన్నగా ఫామ్ అయింది. అదే మహారాష్ట్రలో మనకి గూగుల్లో చూడండి, అది లేక్ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత. దెర్ ఇస్ అ లేక్ కాల్ లూనార్ లేక్ ఇన్ బుల్దానా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. అది మెటీరాయిట్ ఇంపాక్ట్ వల్ల క్రియేట్ అయిందని చెప్పి జియోలజీ బిలీవ్ చేస్తారు. లూనార్ లేక్, బుల్దానా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై మెటీరాయిట్. సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సమ్ టైమ్స్ హిట్ చేసినప్పుడు చనిపోవడం అట్లాంటివి జరుగుతుంది. బట్ ఈ మెటీరాయిట్స్ అనేవి మనకి స్పేస్ నుంచి వచ్చే స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి రీసెర్చ్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. యూ నో టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది ఎర్త్, సోలార్ సిస్టమ్, దే హెల్ప్ అబౌట్ దిస్. సమ్ టైమ్స్ దే ఆల్సో క్యారీ సమ్ మినరల్స్ విత్ దెమ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్
meteor. So a meteor is a streak of light that appears in the sky when meteorite enters into the atmosphere about 2 at high speed, burns up and because of the friction. So a meteor is properly termed as shooting star or falling star. Okay. తర్వాత కామెట్. ఈ కామెట్స్ కూడా ఇంటర్ప్లానెటరీ స్పేస్లో మూవ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్సే. ఓకే. సో బేసికలీ కామెట్ ఈజ్ ఎ బాల్ ఆఫ్ ఐస్ డస్ట్. ఓకే. ఇది స్నోబాల్ లాగా డస్ట్ ఫిల్డ్ విత్ స్నోబాల్ లాగా కామెట్ అని. ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇట్లా మూవ్. ఎప్పుడైతే సన్కి దూరంగా ఉంటుందో, whenever it is far away from the sun, obviously it will in ice form, right? డస్ట్ అనేది మెటీరియల్ అనేది సన్కి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న కొద్దీ ఐస్లో ఉంటుంది, దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ వేపర్ ఫామ్లో ఉంటుంది, మధ్యలో ఉంటే లిక్విడ్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో దిస్ కామెట్ ఈజ్ అన్ డస్టీ స్నోబాల్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. అంటే మెటీరియల్ కానీ ఇక్కడ ఉండే గ్యాసెస్ కానీ అన్నీ ఫ్రోజన్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఓకే. చిన్న రాకీ మెటీరియల్ సరౌండెడ్ బై ఫ్రోజన్ గ్యాసెస్ అనుకోండి. ఎప్పుడైతే వెనెవర్ ఇట్ కమ్ క్లోజ్ టు ది సన్, ఇన్ ఇట్స్ పాత్ వెనెవర్ ఇట్ కమ్ క్లోజ్ టు ది సన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రోజన్ ఉన్న గ్యాస్ కానీ మెటీరియల్ కానీ ఏమవుతుంది అంటే వేపరైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ సన్ నుంచి వచ్చే హీట్కి ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్లా విజిబుల్ టేల్ కనిపిస్తుంది మనకి. దీన్ని కోమా అంటారు. ఓకే. కామెట్కి ఒక విజిబుల్ టేల్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఏమంటారు? కోమా అంటారు. ఓకే. సో ఇట్లా విజిబుల్ స్ట్రక్చర్ వేపరైజ్ అయ్యే టేల్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఆ సెలెస్టియల్ బాడీని కామెట్ అంటారు. సో కామెట్ అంటే ఏం చూడండి, కామెట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఏ స్మాల్ సోలార్ సిస్టమ్ బాడీ దట్ రిలీజెస్ గ్యాస్ అండ్ డస్ట్ వెన్ పాసింగ్ క్లోజ్ టు ది సన్. ఎప్పుడైతే సన్కి క్లోజ్ అవుతుందో హీట్స్ అప్ డ్యూ టు ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ అండ్ సోలార్ విండ్ అపాన్ ది బిగిన్స్ టు అవుట్ గ్యాస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఏ విజిబుల్ కాల్డ్ టేల్. సో అందుకే కామెట్ ఆర్ డర్టీ స్నోబాల్స్, ఆర్ మోస్ట్లీ మేడప్ ఆఫ్ డస్ట్, రాక్ అండ్ ఐస్. కొన్ని మైల్స్ నుంచి కొన్ని వైడ్ ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ ఎసెంట్రిక్ ఆర్బిట్ ఉంటుంది దానికి. సో అట్లా మనకు దగ్గరగా వచ్చే క్లోర్ ఒక హైలీస్ కామెట్ అని ఉంటుంది, హేలీస్ కామెట్ అని. సో వన్ ఆఫ్ ద లార్జర్ కామెట్స్ ఇన్ ది ఈస్ ది హేలీస్ కామెట్. ద ఆర్బిట్ ఆఫ్ హేలీ కామెట్ బ్రింగ్స్ క్లోజ్ టు ది ఎర్త్ ఎవ్రీ 76 years. లాస్ట్ టైం 1986లో వచ్చింది, మళ్ళీ 76 yearsకి మళ్ళీ అట్లా క్లోజ్ వస్తుంది, ఎసెంట్రిక్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. సో సన్కి దూరంగా ఉన్నప్పుడు మొత్తం డస్టీ స్నోబాల్లా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సన్కి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుందో అవన్నీ ఏమైతే గ్యాసెస్ అన్ని బర్న్ అవుతాయి, ఒక వేపర్ లాగా కనిపిస్తుంది, దాన్ని టైల్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇది కామెట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సెలెస్టియల్ బాడీస్ ఇన్ ది సోలార్ సిస్టమ్. తర్వాత కాన్స్టలేషన్స్, చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్. మనం నైట్ స్కైలో చూసినప్పుడు స్టార్స్ కనిపిస్తాయి కదా. ఓకే. సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే, యాక్చువల్గా స్టార్స్ అనే సర్టెన్ ప్యాటర్న్లు ఏమి ఉండవు, కాకపోతే యాక్సిడెంటల్గా మనం వాటిని కొన్ని ప్యాటర్న్స్గా పెట్టి జెమిని అని, క్యాన్సర్ అని, సప్తఋషి అని అంటాం, 7 ఇట్లా వీటిని. ఇవి జనరల్గా ప్యాటర్న్ ఏమి ఉండవు, కాకపోతే మనమే ప్యాటర్న్ గీసుకొని వాటిని ప్యాటర్న్ చూస్తాం. అట్లాంటి వాటిని ఏమంటాం? కాన్స్టలేషన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? కాన్స్టలేషన్స్. ఓకేనా. ఇంకోటి మనకు ఒక స్టార్ ఉంటుంది, పోల్ స్టార్ అంటారు. అది ఎప్పుడు నార్త్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. ఎర్త్ రొటేటింగ్ బాడీ కదా, మరి ఎందుకు ఎప్పుడు అదే నార్త్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది? మనకు పోల్ స్టార్ ఉంటుంది, తెలుసు కదా, తెలుసా? అది ఎప్పుడు నార్త్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎర్త్ ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది కదా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎర్త్ యాక్సిస్కి స్ట్రేట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఎర్త్ రొటేట్ అయినా కానీ ఎప్పుడు డైరెక్షన్ సేమ్లో ఉంటుంది. సో ఎర్త్ యాక్సిస్కి స్ట్రేట్గా ఉంటుంది. ఓకే. అందుకని దీన్ని ఏమంటాం? నార్త్ స్టార్ ఆర్ పోల్ స్టార్. ఎందుకంటే పోల్కి స్ట్రేట్గా ఉంటుంది, అందుకే ఎప్పుడు నార్త్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. సో ఎప్పుడన్నా మనని సీసైడ్ పేపర్లో కూడా అడగవచ్చు ఇట్లా, ఇఫ్ పర్సన్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ పోల్ స్టార్, ఓకే, then you have started to move towards left of his left, then he started to move down south, which is in direction to the point అని అడుగుతారు. అంటే పోల్ స్టార్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ నార్త్. ఓకే. ఒకసారి ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్.
నిద్రపోయినా ఉన్నావు. Yeah, what is the answer? Yeah, what is the answer? Answer ఏంటి? Third one. 3-1 gya. Okay. See, let us see. Asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gases and held together by రాకీ అండ్ మెటాలిక్ మెటీరియల్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన దీన్ని స్నో బాల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటని చెప్పిన. రాకీ స్ట్రక్చర్ మీద ఏదైతే గ్యాసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయని ఫ్రోజన్ అయి ఉంటాయని చెప్పిన. ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఏంటి? దే రెమినిటెన్స్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ ఫార్మేషన్ కదా, స్మాల్ ప్లానెటాయిడ్స్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్, ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ మోస్ట్లీ బిట్వీన్ ద ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ జూపిటర్ అండ్ మార్స్. ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్. కానీ వైల్ కామెట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ మోస్ట్లీ బిట్వీన్ వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ, అట్లా ఏమైనా చెప్పినా నేను? లేదు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ కరెక్ట్, సెకండ్ పార్ట్ రాంగ్. సో మొత్తం స్టేట్మెంట్ సెకండ్ రాంగ్. థర్డ్ చూడండి, కామెట్ షో ఏ పర్సెప్టల్ గ్లోయింగ్ టేల్, వెల్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ డు నాట్. ఆస్ట్రాయిడ్స్ టేల్ చూసినారు ఏమన్నా? చూడలే. సో ఆన్సర్ ఏంది ఇక్కడ? 1 and 3, 2 రాంగ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, 1 ఈజ్ కరెక్ట్, 1 and 3. కొంచెం ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లనే తిప్పి అడుగుతారు అనమాట. అందుకే మనకి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇది ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు చూడండి. Yeah, see, the terrestrial planets were formed in close vicinity of the parent star, where it was too warm for the gases to condense to form solid particles. అంటే గ్యాసెస్ ఉన్న టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్లో ఉన్న గ్యాసెస్ సాలిడ్ కాలేకపోయినాయి. ఎందుకంటే సన్ నుంచి వచ్చే హీట్ వల్ల ఆ సాలిడ్ కాగా గ్యాసెస్ లాగా ఉండిపోయింది. సో హీట్ వల్ల గ్యాసెస్ బ్లో అప్ అయిపోయినాయి. సెకండ్, ద టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్ ఆర్ లార్జర్ దాన్ జోవియల్ ప్లానెట్స్ అని అంటుండు. కాదు, ఏవి లార్జ్? జోవియన్ ప్లానెట్స్ లార్జ్, టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ రాకీ. సో అందుకే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. రైట్, నెక్స్ట్ ఈచ్ ప్లానెట్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మెర్క్యూరీ, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్లో వచ్చే ప్లానెట్ మెర్క్యూరీ. సో చూడండి, మెర్క్యూరీ మనకి ఎట్లా మూన్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా. మూన్కి మెర్క్యూరీకి ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు. మూన్కి కొంచెమని అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, మెర్క్యూరీకి అస్సలే ఉండదు. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ అనేది లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అని అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం మెటీరియల్స్ చూసినాం కదా, మెటీరియల్స్ వచ్చి ఫ్రీక్వెంట్ హీట్ చేస్తాయి. ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు. అందుకే ఇట్లా చూడండి హోల్స్ ఉన్నాయి దాని మీద. అనిపిస్తుందా? సో అట్మాస్ఫియర్ అనేది మనకి మెటీరియల్స్ లాంటి దాంతో ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకోటి, ఒక ప్లానెట్కి అట్మాస్ఫియర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఇస్ అన్ అట్మాస్ఫియర్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ప్రాపర్ హీట్ బ్యాలెన్స్. ఎలాగా? డే టైమ్ వెన్ సన్లైట్ కమ్స్, ఓకే, atmosphere will absorb the heat and provide the heat. ఓకే, నైట్ టైం వెళ్ళిపోయినా కానీ, సన్ లేకపోయినా కానీ ఆ ఏదైతే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నదో నైట్ టైం కూడా టూ మచ్ కోల్డ్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. డే టైంలో టూ మచ్ హీట్ రాకుండా, నైట్ టైంలో టూ మచ్ కోల్డ్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అట్మాస్ఫియర్. ఎర్త్కి మంచిగా సబ్స్టెన్షియల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండడం వల్లనే మనకి ఎక్కువ హీట్ సన్ నుంచి వచ్చినా కానీ బ్యాలెన్స్కి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు యూవీ రేడియేషన్ అంతా ఫిల్టర్ చేస్తుంది అట్మాస్ఫియర్, అవునా? మళ్ళీ సాయంత్రం మొత్తం హీట్ పోకుండా కొంచెం స్టోర్ చేసుకుంటుంది గ్యాసెస్లో, కొన్ని నేచర్ ఉంటుంది, అట్లా హీట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. మెర్క్యూరీలో ఏంటి అంటే అసలు అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు. అందుకే మెర్క్యూరీకి డే టెంపరేచర్ 427 degrees Celsius పోతే నైట్ టెంపరేచర్ -173 degrees Celsius వస్తుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్ లేకపోవడం. అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా మెటర్స్ హిట్ చేస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్. అందుకే అట్మాస్ఫియర్ లేదు కాబట్టి మెర్క్యూరీ మీద లైఫ్ అసలు ఛాన్సే లేదు.
ఓకే. సో సన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి షార్టెస్ట్ ఇయర్ ఎవరికి ఉంటుంది? మెర్క్యూరీకి. జస్ట్ 88 డేసే, చిన్న పాత్ కవర్ చేయాలి కదా, సో 88 డేసే. కానీ ఒక్క రొటేషన్కి 58 డేస్ తీసుకుంటుంది. సో బేసికల్లీ దీని రొటేషనే తక్కువ. ఓకే. అండ్ మెర్క్యూరీ సైజ్ తీసుకుంటే మనకి బిగ్గెస్ట్ న్యాచురల్ శాటిలైట్, బిగ్గెస్ట్ మూన్ అనుకోండి ఏది అంటే, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న గైనమైడ్ కనిపిస్తుందా, జూపిటర్ యొక్క అతిపెద్ద మొత్తం సోలార్ సిస్టంలో అతిపెద్ద శాటిలైట్ ఏది, నేచురల్ శాటిలైట్ ఏది అంటే గైనమైడ్. దేనిది అది? జూపిటర్ది. సెకండ్ టైటాన్. దేనిది అంటే ఇది సాటర్న్ది. సో గైనమైడ్ టైటాన్ కంటే చిన్నది మెర్క్యూరీ, అందుకే స్మాలెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఓకేనా? గైనమైడ్ టైటాన్ కంటే చిన్నది మెర్క్యూరీ. రైట్. నెక్స్ట్ వీనస్. నెక్స్ట్ ప్లానెట్ ఈజ్ వీనస్. సో ఈ వీనస్ అనేది ఈజ్ ద హాటెస్ట్ ప్లానెట్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మెర్క్యూరీ సన్కి దగ్గర కదా, మెర్క్యూరీ హాట్ ఉండాలి కదా, అంతే కదా. బట్ వీనస్ ఎందుకు హాట్ అంటే 96% ఆఫ్ వీనస్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ డామినేటెడ్ బై కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే. మీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నేచర్ తెలుసు కదా, అది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. ఏంది అంటే సన్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ని అలో చేస్తుంది రాడియన్కి, కానీ ఎర్త్ నుంచి వెళ్ళే టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఆపేస్తుంది. సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ని రాణిస్తుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది. అసలు దానివల్ల ఎర్త్ హీట్ అవుతుందా? ఎర్త్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అంటారు. ఆ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఇప్పుడు పైకి పోనీయదు. సన్ నుంచి వచ్చే షార్ట్ వేవ్, ఎర్త్ నుంచి పోయేది లాంగ్ వేవ్. సో ఈ షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ రాణిస్తుంది, లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ ఎర్త్ నుంచి వెళ్ళే టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ పోనీయకుండా ట్రాప్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది? గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది. సో మనకి ఎంత ఉంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.03% ఉంది. ఇక్కడ వీనస్లో ఏంది? 96% కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో హీట్ని అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం, అందుకే వీనస్ ఇస్ ద హాటెస్ట్ ప్లానెట్. ఒకటి. నెక్స్ట్, వీనస్ ఈజ్ ఆల్సో ది బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్. దాన్ని మనం మార్నింగ్ స్టార్ ఆర్ ఈవినింగ్ స్టార్ అంటాం. అప్పుడప్పుడు మనకి మార్నింగ్ సన్సెట్ సన్ రైజ్ కంటే ముందు మనకు వీనస్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే. ఎందుకంటే అది బ్రైట్. ఎందుకు బ్రైట్ మరి? అట్లా హీట్ ఉంటుంది, హీట్తో లైట్కి సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే దీని క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా, వీనస్ క్లౌడ్స్ సల్ఫరిక్ యాసిడ్తో ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో దాని రిఫ్లెక్షన్ సన్లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ ఎక్కువ చేస్తుంది. సో రిఫ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో వీనస్ ఈజ్ ద హాటెస్ట్ అండ్ బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్, అందుకే దీన్ని మార్నింగ్ స్టార్ ఆర్ ఈవినింగ్ స్టార్. ఇంకోటి, వీనస్ టెంపరేచర్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఉన్నా కానీ ఎర్త్ వీనస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సైజులో ఉంటాయి. అందుకే ఎర్త్ ట్విన్ అని ఎవరిని అంటాం? వీనస్. ఎర్త్ ట్విన్ అని ఎవరిని అంటాం? వీనస్. ఎందుకంటే షేప్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. సో వీనస్ ఇస్ ద బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ది సోలార్ సిస్టమ్. సో థర్డ్ బ్రైటెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఆఫ్టర్ సన్ అండ్ మూన్, అందుకే దాన్ని మార్నింగ్ స్టార్ ఈవినింగ్ స్టార్ అంటాం. సో దీని క్లౌడ్స్ సల్ఫర్ వల్ల అవడం హైయెస్ట్ ఆల్బిడో అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ ఉండడం వల్ల బ్రైట్గా అనిపిస్తుంది. ఇది హాటెస్ట్ ప్లానెట్ ఎందుకంటే 96% కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా. ఇంకోటి, జనరల్గా అన్ని ప్లానెట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. వీనస్ ఏమో క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవుతుంది, దీని డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్. సేమ్ పాయింట్, దీన్ని ఎర్త్ ట్విన్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ ఎర్త్. ఓకే. షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏంటి అంటే స్పెరికలే, కానీ విత్ ఇన్ స్పెరికల్గా దాంట్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్ షేప్ ఏంటంటే జియాయిడ్. షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ జియాయిడ్ ఆర్ ఎన్సీఆర్టీలో ఆబ్లెట్ స్పెరాయిడ్ అని మెన్షన్. ఆబ్లెట్ స్పెరాయిడ్ జియాయిడ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే బల్జ్, ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ ఉంటుంది సెంటర్ పార్ట్, ఇక్కడనేమో ఫ్లాట్ ఉంటుంది. మీరు టొమాటో చూసినారు కదా, టొమాటో, ఆరెంజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆరెంజ్ పైన ఎట్లుంటుంది? ఫ్లాట్ ఉంటుంది, సైడ్స్కి బల్జ్ ఉంటుంది. సో ఎర్త్ కూడా అదే షేప్, పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ ఏం కాదు ఎర్త్. పైన ఫ్లాట్ ఉంటుంది, పక్కకి
బల్జ్ ఉంటుంది. ఆ షేప్ని ఏమంటాం మనం? జియాయిడ్ షేప్ ఆర్ ఆబ్లేట్ స్పిరల్. ఓకేనా? అండ్ ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరిగే పాత్ని ఏమంటాం? ఆర్బిట్ అంటాం కదా. ఈ ఆర్బిట్ షేప్ ఏంటంటే ఎలిప్టికల్ షేప్. ఏం షేపు? ఎలిప్టికల్ షేప్. సో ఇట్లా ఎలిప్టికల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాని పాత్లో ఒకసారి ఎర్త్ సన్కి క్లోజ్గా వస్తుంది, ఒకసారి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు జాన్ 3rd and 4th పెరీలియన్ ఫేజ్ అంటాం. పెరి అంటే నియర్. సో మొన్ననే నిన్న ఇవాళ ఇప్పుడు సన్ ఎర్త్ సన్కి చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది. దీన్ని పెరీలియన్ ఫేజ్ అంటారు. మళ్ళా అరౌండ్ జూలై వచ్చేసరికి సన్కి ఎర్త్కి డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. దాన్ని అప్పుడు ఏమంటాం? అపీలియన్. సో జూలై 4th ఇది వస్తుంది, ఇది అరౌండ్ జాన్ 4th. సో ఇది పెరీలియన్ ఫేజ్. పెరీలియన్ ఫేజ్ అంటే ఏంది? వెన్ ఎర్త్ ఈస్ క్లోజ్ టు సన్. వాట్ ఈస్ అపీలియన్? ఓకేనా? రైట్. సో ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అంటాం. ఇది 5th లార్జెస్ట్ ఆఫ్టర్ జూపిటర్, సాటర్న్, యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్. తర్వాత బిగ్గెస్ట్ ఏంది? ఎర్త్. సో మొత్తం టెరెస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్లో బిగ్గెస్ట్ ఏది? ఎర్త్. తర్వాత వీనస్, తర్వాత మార్స్, తర్వాత మెర్క్యూరీ. సో ఏజ్ 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్. యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద 14.5 degrees to 15 degrees యావరేజ్ టెంపరేచర్స్. ఎపిలియన్ అండ్ పెరిలియన్. రైట్. సో ఈ ఎర్త్కి ప్రతి సోలార్ సిస్టంలో అంటే ప్రతి స్టార్ ఇంకా దాని ప్లానెట్ సిస్టంలో మనలాగా ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉంటాయి కదా సన్ చుట్టూ తిరిగేటి, అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ స్టార్ చుట్టూ తిరిగేదాన్ని. సో ఇట్లుండే ఈ ఎర్త్, మార్స్ కానీ ఏంటి అంటే ఇవి హ్యాబిటబుల్ జోన్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ మనకి మెర్క్యూరీ, వీనస్ ప్లేస్లో ఉందనుకోండి, నీళ్ళు వేపర్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. అదే మనకి జూపిటర్, సాటర్న్ అనుకో ఐస్ ఫామ్లో ఉంటాయి. కానీ కరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ హ్యాబిట్ జోన్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. మీకు తెలుసు కదా లైఫ్ యాక్చువల్లీ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ వాటర్. అర్థమైందా? సో అందుకే దీన్ని హ్యాబిటబుల్ జోన్ ఆర్ గోల్డిలాక్ జోన్స్ అంటారు. మరీ దగ్గర కాకుండా పేరెంట్ స్టార్ట్కి దగ్గర కానీ దూరం కాకుండా మధ్యలో ఉండేదాన్ని హ్యాబిటబుల్ ఆర్ గోల్డిలాక్ జోన్ అంటారు. సో అందుకనే మనం మార్స్కి ఎందుకు పంపిస్తున్నాం శాటిలైట్స్, మార్స్ మీద స్టడీ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే గోల్డిలాక్ జోన్లో ఉంది కాబట్టి. మూన్ కూడా గోల్డిలాక్ జోనే కదా మనకు దగ్గర. సిమిలారిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఎర్త్కి, మార్స్కి, ఎస్పెషల్లీ టిల్ట్ విషయంలో. సీజన్స్ కానీ టిల్ట్ కానీ ప్రాక్సిమిటీలో కానీ దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి మార్స్ ఈస్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ లైఫ్ అని ఉంటుందని రీసెర్చ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? మన సోలార్ సిస్టంలో కాకుండా ఇంకో సోలార్ సిస్టంలో ఏదైనా ప్లానెట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఎగ్జో ప్లానెట్ అంటాం. రైట్. సో ఎర్త్కి వీ హ్యావ్ వన్ న్యాచురల్ శాటిలైట్ దట్ ఈస్ మూన్. అండ్ మూన్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కువ ఉండదు, సబ్స్టెన్స్ అంటే ఎక్కువ ఉండదు, గ్రావిటీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే మనం 1/6 ఎర్త్లో ఉండే కంటే 1/6 ఉంటుంది గ్రావిటీ. అంటే ఇక్కడ మనం 60 kgs ఉంటే అక్కడ 10 kgs ఉంటాం. ఓకే. సో బేసికలీ మనం లాంగ్ లేము, కాకపోతే మనం వీఆర్ ఆన్ ద రాంగ్ ప్లానెట్ అంతే వెయిట్. ఓకే. మూన్ డిస్టెన్స్ 3,84,000 ఉంటే ఒకసారి అది కూడా పాత్ ఆల్మోస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి దగ్గర వస్తుంది, ఒకటి దూరం పోతుంది. ఎప్పుడైతే మూన్ ఎర్త్కి దగ్గర వస్తుందో అప్పుడు మూన్ పెద్దగా కనిపిస్తుంది, దూరం పోతుంది అప్పుడు చిన్నగా. అందుకప్పుడు మనకు మూన్ దగ్గర వస్తుంది కదా, దాన్ని సూపర్ మూన్ అంటాం మనం. అట్లా పెరిగి ఎప్పుడైతే దగ్గర వస్తుందో దాన్ని పెరిగి అంటాం, దూరం ఎప్పుడు పోతుంది దాన్ని అపెగ్గి అంటాం. సరే ఇది ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎవ్రీ మంత్లో ఇట్లా ఫేజులు ఉంటాయి దాన్ని, ఎందుకంటే 1 month తీసుకుంటుంది మూన్ ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి. ఓకే. అప్పుడప్పుడు బ్రైట్గా అనిపిస్తుంది, దగ్గర ఉన్నప్పుడు బ్రైట్, దూరం ఉన్నప్పుడు చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? పెరిగి అండ్ అపెగ్గి. అది ఫేజెస్ ఆఫ్ మూన్ నేను చెప్తాది. వానింగ్ గిబ్బస్, వెక్సింగ్ గిబ్బస్, ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్ అది చెప్తా. అవి దీంట్లోనే ఫేజెస్, అవి చెప్తా. ఎక్లిప్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మార్స్. మార్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రెడ్ ప్లానెట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐరన్ ఆక్సైడ్ డామినెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఈ మార్స్కి ఎర్త్కి సిమిలారిటీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ డే టైమ్ సేమ్ 23-24 hours ఉంటుంది. మళ్ళీ సేమ్ ఎర్త్ టిల్ట్ ఉంటుంది కొంచెం, 23.5 టిల్ట్ ఉన్నట్టు ఇది కూడా 24 hours టిల్ట్ ఉంటుంది, 24 degrees టిల్ట్ ఉంటుంది.
సో సీజన్స్ కానీ డే అండ్ నైట్ కానీ కొంచెం ఎర్త్ కంటే చిన్నవే, కాకపోతే సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మార్స్. నెక్స్ట్ జూపిటర్. సో బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఓకే, గ్యాసెస్ గెయింట్. అయితే అన్నిటికంటే ఫాస్ట్గా రొటేట్ అయ్యే ప్లానెట్ ఏది అంటే జూపిటర్. జూపిటర్ చాలా ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవుతుంది. సో హైయెస్ట్ రొటేషన్ స్పీడ్ ఉంది జూపిటర్, ఎందుకంటే దీనికి పెద్ద ప్రాక్టికల్ కదా, పెద్ద స్ట్రక్చర్, ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. సో 10 hours తీసుకుంటుంది వన్ రొటేషన్కి. మనం 24 hours తీసుకున్నట్టు ఇది జస్ట్ 10 hours తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇది దీనికి ఉన్న శాటిలైట్ గైనమైడ్ అతిపెద్ద శాటిలైట్ సోలార్ సిస్టంలో. తర్వాత సాటర్న్. సో సాటర్న్ హ్యాస్ రింగ్స్. ఈ ఏం లేవు, ఈ న్యాచురల్ శాటిలైట్సే ఫాస్ట్గా మూవ్ అయితే దే అపియర్ లైక్ రింగ్స్ లైక్స్. ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్యాసియస్ గెయింట్. ఓకే, దీన్ని పెద్ద శాటిలైట్ ఏదంటే టైటాన్. నెక్స్ట్ యురేనస్. ఓకే, సో యురేనస్, నెప్ట్యూన్ ఆర్ ఐస్ గెయింట్స్ ఆర్ డామినేటెడ్ బై ఐస్. గ్యాస్ మొత్తం కండెన్స్ అయిపోయి ఐస్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో యురేనస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రీన్ ప్లానెట్. దీన్ని గ్రీన్ ప్లానెట్ అంటారు ఎందుకంటే దీంట్లో మీథేన్, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మీథేన్ ఉండడం వల్ల గ్రీనిష్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకే, అయితే అన్ని ప్లానెట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే వీనస్ క్లాక్ వైజ్ అని చెప్పినా కదా. యురేనస్ ఏంటి అంటే అన్ని ప్లానెట్స్ ఇట్లా తిరిగితే వీనస్ ఇట్లా తిరిగితే యురేనస్ ఇట్లా తిరుగుతుంది. ఈస్ట్ టు వెస్ట్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కాదు, నార్త్ టు సౌత్ తిరుగుతుంది ఇట్లా. ఓకే, సో పోల్ టు పోల్ మూవ్ అవుతుంది. తర్వాత నెప్ట్యూన్, ఇది కూడా ఐస్ గెయింటే. ఇది కూడా కొంచెం ఐస్ గెయిన్స్ బ్లూయిష్గా ఉంటుంది, విండ్ స్పీడ్ కూడా తీవ్రంగా ఉంటాయి. ప్లూటోని డార్క్ ప్లానెట్ అంటాం ఇప్పుడు, నాట్ ఎ ప్లానెట్, డార్క్ ప్లానెట్. అంటే సన్ చుట్టూ తిరిగి స్పెరికల్ షేప్ ఉండేప్పటికీ పాత్ క్లియర్ చేసుకోలేకపోతే దాన్ని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ అంటారు. ఎగ్జో ప్లానెట్ అంటే డిఫరెంట్, ఇంకో సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ సోలార్ సిస్టమ్, రైట్. ఓకే, సో థర్డ్ రీజన్ ఇంటర్నేషనల్. తర్వాత లాస్ట్కి మనకు వచ్చేది ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది, క్యూపర్ బెల్ట్. జస్ట్ అయితే ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఎట్లుంటుందో క్యూపర్ బెల్ట్ కూడా ప్లూటోకి దగ్గరలో ఉంటుంది. అవి చుట్టూ సన్ చుట్టూ తిరుగుతాయి. లాస్ట్ అన్నట్టు ఇది ఆల్మోస్ట్ బార్డర్ అనమాట. క్యూపర్ తర్వాత మనకు ఒక ఆర్కుట్ క్లౌడ్ అని ఉంటుంది, అంటే బౌండరీ ఆఫ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని పాయింట్స్ నోటీస్ చేయాలి. సో హాటెస్ట్ ఏముంది అన్నిటికంటే? సర్ఫేస్ టెంపరేచర్, వీనస్. ఓకే, అన్నిటికంటే షార్టెస్ట్ రొటేషన్ దేనికి? చూడండి, రొటేషన్ ఫాస్ట్గా ఏది ఉంది? జూపిటర్. జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 9.10 hours తీసుకుంటారు. షార్టెస్ట్ రెవల్యూషన్ పీరియడ్ దేనికి ఉంది? షార్టెస్ట్ రెవల్యూషన్, తక్కువ డేస్, మెర్క్యూరీ. పెద్దది, అన్నిటికంటే పెద్ద రెవల్యూషన్ ఆబ్వియస్లీ నెప్ట్యూన్కి ఉంటుంది, ఎందుకంటే 164 years, ఎందుకంటే దూరం కవర్ చేయాలి కదా. తర్వాత చూడండి, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పిన 1 astronomical unit 150 million kilometers. అన్నిటికంటే డెన్సిటీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది చూడండి, 5.5 ఎవరికి ఉంది? ఎర్త్కి ఉంది. తర్వాత మనకు ఎర్త్ గ్రావిటీ మీకు తెలుసు 9.8. మ్యాక్సిమం గ్రావిటీ దేనికి ఉంది? ఎందుకంటే పెద్దది కాబట్టి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సోలార్ సిస్టమ్. ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎన్సీఆర్టీలో ఇంతే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా, ఇంతకంటే ఎక్కువ అవసరం కూడా లేదు మనకి. ఓకేనా? సో స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, సోలార్ ఎక్లిప్స్ అండ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్. ఈజీ, 2 minutesలో అర్థమైపోతుంది. సో బేసికల్లీ ఎక్లిప్స్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఏబిసిని తీసుకుంటే, ఇది సి అనుకోండి, ఇది సి, ఇది బి, ఏ లైట్ ఎమిట్ చేస్తుంది అనుకోండి, సి మీద పడకుండా బి అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నది, దీన్ని మనం ఎక్లిప్స్ అంటాం. అయితే మీ అందరికీ తెలుసు సన్, మూన్, ఎర్త్
ఎర్త్ చుట్టూ ఏం తిరుగుతుంది, సారీ సన్ చుట్టూ ఏం తిరుగుతుంది, ఎర్త్. మళ్ళీ ఎర్త్ చుట్టూ ఏం తిరుగుతుంది, మూన్. సో ఈ పాసిబిలిటీలు మనకు 2 పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు. ఏంటి, సన్కి ఎర్త్కి మధ్యలో మూన్ రావచ్చు ఒక పాసిబిలిటీ. ఇంకో పాసిబిలిటీ సన్ సేమ్ ప్లేస్లో ఉంటాడు, ఎర్త్ మధ్యలో వచ్చి మూన్ పక్కకు రావచ్చు. ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఎప్పుడైతే సన్ మూన్ ఎర్త్ స్ట్రైట్ లైట్లో ఉండి మూన్ సెంటర్లో ఉంటే సన్లైట్ మూన్ మీద పడనీయకుండా ఆపేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం, సోలార్ ఎక్లిప్స్. ఎందుకంటే ఎర్త్ ఏదైనా మనం ఎర్త్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎర్త్ మీద నిలబడినోడిని చూస్తున్నోనికి ఆ పాయింట్లో సన్ కనబడదు, దాన్ని ఏమంటాం సోలార్ ఎక్లిప్స్. ఎప్పుడు జరుగుతుంది, సన్ మూన్ ఎర్త్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండి మూన్ మధ్యలో ఉండాలి, స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండి. తర్వాత సన్కి మూన్కి మధ్యలో ఎర్త్ వచ్చింది అనుకో, సేమ్ సన్లైట్ మూన్ మీద పడనియదు, మూన్ మనకి కనిపించదు. దీన్ని ఏమంటాం లూనర్ ఎక్లిప్స్ అంటాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? లూనర్ ఎక్లిప్స్ అండ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అండ్ లూనర్ ఎక్లిప్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మూన్ మధ్యలో వస్తే సన్ కనిపించదు, సోలార్ ఎక్లిప్స్. ఎర్త్ మధ్యలో వస్తే మూన్ కనిపించదు, లూనర్ ఎక్లిప్స్. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సన్ పొజిషన్ సేమ్, మధ్యలో మూన్ ఉంటేనే కదా ఎర్త్ కనపడదు. ఎర్త్ మధ్యలో ఉంటేనే కదా మనకి లైట్ పడక మూన్ కనిపించదు, ఎందుకంటే ల్యూమినస్ బాడీ కాదు. అర్థమవుతుందా? దీంట్లో ఇప్పుడు ఫేజెస్ ఆఫ్ మూన్ చూస్తే చూడండి, ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి ఏ ఎక్లిప్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో, ఏమంటారో చెప్పాలి. ఇదంతా మర్చిపోండి, జస్ట్ ఇది చూడండి. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎర్త్ మూన్ సన్ ఉన్నారు. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి, సోలార్ ఎక్లిప్స్. ఎందుకంటే ఎర్త్ సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ని మూన్ ఆపేస్తుంది, ఎర్త్ మీద పడుతుంది. సో ఇది ఏ ఫేజ్లో జరగచ్చట, న్యూ మూన్ ఫేజ్లోనే జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో న్యూ మూన్ రోజే ఏమొస్తుంది, సోలార్ ఎక్లిప్స్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇదంతా మర్చిపోండి, సన్ ఎర్త్ మూన్ ఏం ఎక్లిప్స్ ఏం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, లూనర్ ఎక్లిప్స్. ఏ రోజు జరుగుతుంది అది, ఫుల్ మూన్. సో మనకి నెలకు ఒక ఫుల్ మూన్ డే, ఒక న్యూ మూన్ డే వస్తుంది. ఎవ్రీ న్యూ మూన్ డే ఈజ్ నాట్ ఏ సోలార్ ఎక్లిప్స్, బట్ ఎవ్రీ సోలార్ ఎక్లిప్స్ డే ఈజ్ ఏ న్యూ మూన్ డే. అర్థమవుతుందా? సో సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, న్యూ మూన్ రోజు. లూనర్ ఎక్లిప్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఫుల్ మూన్ రోజు. ఓకే, సో ఈ చూడండి, ఈ ఫేజెస్ ఆఫ్ మూన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఎర్తే. మళ్ళీ అంటే మూన్ చిన్నగడం పెద్దగడం ఏముండదు, మనకు అంత పాటే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ షేపే కనిపిస్తుంది మూన్. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. మూన్ ఏం షేపులు మార్చదు, సేమ్ ఉంటుంది, కానీ దాని సన్లైట్ ఎంత కనిపిస్తుందో అంతే మనం చూస్తాం. దాన్నే మనం షేప్స్ ఆఫ్ మూన్ అంటాం. అవునా? ఇప్పుడు అమావాస్య రోజు ఉంది, అసలు కనిపించదు, కొంచెం మళ్ళీ కొంచెం కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ అంటారు, మళ్ళీ పౌర్ణమి వచ్చేసరికి మొత్తం కనిపిస్తుంది. సో బేసికలీ కనిపించే మూన్ పార్ట్ అనేది ఎంత సన్లైట్ కనిపిస్తుందో అంత చూడగలుగుతాం. ఓకేనా? అండ్ మనం ఎప్పుడు మూన్ ఒకటే సైడ్ చూస్తాం, ఎందుకంటే మూన్ రొటేషన్ రెవల్యూషన్ స్పీడ్ సేమ్, ఒక సైడే చూస్తాం మనం ఎప్పుడు. రెవల్యూషన్ రొటేషన్ స్పీడ్ సేమ్, ఆల్మోస్ట్ 29 days తీసుకుంటారు కంప్లీట్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇదేం ఎక్లిప్స్, సోలార్ ఎక్లిప్స్. ఓకే, సో ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు షాడో కూడా పడుతుంది కదా, డార్క్ షాడో ఎక్కడైతే పడుతుందో దాన్ని అంబ్రా అంటారు, లైట్ షాడో పడేదాన్ని పెనంబ్రా అంటారు. డార్క్ షాడో అంబ్రా, లైట్ షాడో పెనంబ్రా. సార్ మరి ఇట్లా సోలార్ ఎక్లిప్స్ వచ్చినప్పుడు, సార్ ఎప్పుడో యూఎస్లో సోలార్ ఎక్లిప్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం సార్ అంటే, ఆ పాయింట్ వాళ్ళే చూడగలుగుతారు ఎక్లిప్స్. ఎక్లిప్స్ అనేది ఫ్యూ సెకండ్స్, ఫ్యూ మినిట్సే ఉంటుంది అంతే కదా, మళ్ళీ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతాయి కదా, కాన్స్టెంట్గా ఒక పొజిషన్ ఉండదు. ఎర్త్ మూవ్ అవుతుంది, మూన్ మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఓన్లీ ఆ పార్ట్ వాళ్ళే చూడగలుగుతారు. ఇది మీ తప్పాలంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వరు. ఇది టోటల్ ఎక్లిప్స్, మూన్ కంప్లీట్లీ కవర్ చేసింది. యాన్యులర్ ఎక్లిప్స్, ఇక చూడండి మీకు కనిపించేది ఏంది ఇప్పుడు, ఇది కరోనా, ఇది పక్కకి చూడండి చూస్తున్నారు, ఇది పార్షల్ ఎక్లిప్స్, ఓన్లీ పార్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మూన్ పెద్దగా ఉండి స్ట్రైట్ లైన్లో, పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండి సన్కి
ఎర్త్కి దగ్గర ఉంటే టోటల్ ఎక్లిప్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మూన్ కొంచెం దూరం ఉండి మధ్యలో పార్ట్ కవర్ చేస్తే యాన్యులర్ ఎక్లిప్స్. ఇక్కడేమో మూన్ కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా లేకుండా కొంచెం పార్ట్ కవర్ చేస్తే పార్షల్ ఎక్లిప్స్. సో బేసికలీ మనకి యాన్యులర్ ఎక్లిప్స్ అప్పుడే మనం కరోనాని ప్రాపర్గా చూడగలుగుతాం. తర్వాత లూనార్ ఎక్లిప్స్. ఇదేంది, ఏం ఫేజ్ ఇది అంటే ఏం ఎక్లిప్స్ ఇది? లూనార్. ఎందుకంటే ఎర్త్ మధ్యలో వచ్చింది, సన్లైట్ ఎర్త్ పడకుండా ఆపుతుంది, సో మూన్ కనిపించదు మనకి. ఓకే, అప్పుడప్పుడు మనం రెడ్ మూన్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తాం, అంటే కొంచెం రెడ్ కనిపిస్తుంది మూన్. ఎప్పుడు? లూనార్ ఎక్లిప్స్ అయినప్పుడే. ఎప్పుడైతే సన్లైట్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి పాస్ అయ్యి సన్ మీద పడుతుందో ఫిల్టర్ అవుతుంది కదా, సో రెడ్ లైట్ పడుతుంది అంతే. అందుకే మూన్ విల్ అపియర్ రెడ్ డ్యూరింగ్ ఎక్లిప్స్ టైంలోనే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇదేంటి క్వశ్చన్, దీనికి ఆన్సర్? ఆల్ ఆఫ్ ది. మార్టిన్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఇది చెప్పండి. ఆన్సర్, వెన్ మూన్ కమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ సన్. ఓకేనా, సో ఇట్లా కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సార్ మీకు అవి హ్యాండ్అవుట్స్ ఇస్తారు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో రొటేషన్, రెవల్యూషన్, లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు క్లాస్లోనే, లేకపోతే ఒక చిన్న పేపర్ మీద రాసి అక్కడ ఇచ్చినా సార్ డైరెక్ట్ అడగలేను అక్కడ పెట్టినా ఓకే. ఓకేనా, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీట్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ. అది ఇవాళ అటెండ్ కానాను యూట్యూబ్లో నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ఉందో చూడండి.